Друзья, всем привет! Сегодня мы посетим собор Святого Петра в городе Вик, это Каталония. Я решила снять отдельное видео. В конце этого видео будет небольшой фильм. Вы сможете посмотреть и получить такой маленький релакс и немножко отдохнуть от столь тяжелого времени. Ну что, давайте заглянем в кафедральный собор Вика, или же он называется Собор Святого Петра. Это главный храм столицы Ассоны. Это монументальных размеров церковь, занимающая значительную часть традиционно тесного старого города, до сих пор производит просто колоссальное впечатление. Возможно, благодаря своей непохожести на сотни прочих храмов, оно так завораживает. Первая церковь на месте нынешнего собора была выстроена еще на заре христианства, однако никаких следов ее существования не сохранилось, поэтому мы будем смотреть сразу же XI век. Построенный при Алибе, собор был освящен в 1038 году архиепископом Нарбонским Вифреда. Учитывая, что половина века в средние века находилась под властью церкви, у архиепископа были средства на расширение храма. В XIV столетии собор обзавелся красивым клуатром верхний ярус, которого выделяется филигранной резьбой по камню и виден издалека, с обратного берега реки Медер, вдоль которой в свое время проходила частично сохранившаяся и по сей день крепостная стена Вика. В 15 столетии собор Вика обзавелся выдающимся ретабло главного алтаря. И как бы он сохранился и по сей день. В эпоху барокко к основному зданию церкви приросла часовня святого Бернарда, однако главное расширение случилось между 81 и 1803 годам. В это время архитектором было осуществлено перестроено основное здание церкви, а также заново возведен неоклассический фасад, сохранивший, впрочем, некоторые детали прежнего романского фасада. Тогда же приобрели ярко выраженные неоклассический характер и обширные интерьеры храма. Однако главное вмешательство в облик храма, которое, собственно, и приводит нас в неописуемое восхищение, было сделано уже в 20 столетии знаменитым каталонским художником Жозепом Марией Сертом. Это 1945 год. Работы которого можно сегодня встретить повсюду, от Рокфеллерского центра в США до резиденции Ротшильда в Шантилии. Наибольшего успеха Серт достиг именно за пределами Каталонии, активно работая по всему миру. Однако главным делом его жизни и, несомненно, вершиной его творчества стала монументальная роспись интерьеров собора Святого Петра в Вике, что сейчас мы увидим в видео. Это самая его работа, пусть и с перерывами, заняла у Серта большую часть сознательной жизни и была сопряжена с обстоятельствами самыми трагическими. Еще в 1900 году Серт предварительно договорился на предмет украшения интерьеров собора в Вике, не зная, что эта работа растянется на всю жизнь. Серт, уже тогда избравший монументализм основным направлением своего творчества, задумал расписать в технике Гризаль весь огромный храм, главной темой росписи сделав триумфальный апофеоз католической церкви. При соборе есть огромная конструкция колокольни с ломбардскими арками, вздымается на высоту 46 метров. Это самая высокая романская колокольня во всей Каталонии, если не во всей Испании. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. В 1904 он показал своей парижской мастерской кое-какие эскизы группе
группе друзей, а в 905 году выставил их в барселонской мастерской Романа Касаса, чтобы его коллеги из художественного кружка Святого Луки высказали свое мнение. Это оказалось сугубо положительным, это самое мнение. И в 1907 году Серт подписал с епископом Вика контракт на выполнение работ на сумму 150 тысяч песет. Эскизы регулярно демонстрировались в Барселоне, однако по ряду причин выполнение самых росписей пришлось отложить. Затем разразилась Первая мировая, в которой Серт принимал деятельное участие. Благодаря вмешательству видного политика и банкира срок контракта был продлен в апреле 27-го. Начались работы по подготовке стен собора, и Серт приступил к росписи. Он создавал не фрески, а писал именно на холстах, закрепленных на поверхности стен, ограничиваясь в основном всеми оттенками серого цвета, что придает росписи вид мраморных барельефов. Только оказавшись внутри храма, возможно оценить масштаб поистинной работы, проделанной за несколько лет. Однако вскоре после того, как эта колоссальная работа была закончена, разразилась гражданская война в Испании. Серт, как и Пикассо, безоговорочно выступили на стороне республики. Однако пожар, устроенный республиканцами в кафедральном соборе Вика, уничтоживший все плоды его труда, и убийство анархистами-республиканцами его близкого друга, можно представить себе отчаяние художника, когда он впервые посетил Вик, чтобы увидеть, что все его многолетние усилия обратились в прах благодаря варварству его же бывших единомышленников. Тем не менее, Серт не пал духом и в 1939 году взялся расписывать собор заново. 15 октября 1945 года собор с новыми росписями Жозепа Марии Серта торжественно был открыт, а вскоре после этого художник умер. We're here in Vic, Barcelona, and at its heart, at the highest point in the historic town centre, where the town began. On just this spot, all periods come together. All the stories come together in this town. You can look for their imprint on art. Every style gives us clues to a point in history. Art will be our guide on this journey. We have to travel 2,000 years into the past. We're in the 1st century AD. Who lived in this area? The Iberian or Satani people had lived here for centuries. Then came Roman civilization, merchants, soldiers and citizens who worshipped their gods. It's here, at the highest point where Austin was founded.
the Roman government. One of the roads linking Gaul to Barcelona passed this way. From its Iberian and Roman past are some of the whole secrets that have survived to this day. Там посередине лавочка есть. Мы можем все подвинуться, коляску отодвинуть, потому что вот эти пластины мешают. We've reached the 9th century. Look, there's Count Giffrey. He'd come down from the Pyrenees and was about to decide where to build his castle as a base to resettle the plain. Right here, where the Roman temple had been, of course. The castle was built just where we are now. Medieval Vic was a Vic with two jurisdictions. One ruled by the Count and the other by the Bishop. The Count dominated the upper part of the town, and the seat of the Bishop was re-established in the lower part. And old Alzo became a divided Vic. There were ladies, knights, and the counts in the Montcada castle. There were churchmen and canons around the bishop's seat, and there were tensions and conflicts between them, from its origins and throughout its history. The bishops played a leading role in cultural life in Vic. Figures like Gilbert Daulac, the student who became Pope Sylvester II, or Bishop Atto and Bishop Oliva, they were all important over these years. The cathedral was extended and the scriptorium set up, the origin of future higher education. Ideas, science and art were brought in the city through the church and were never to leave it. Vic became a centre of power and culture and one of the most important towns in Catalonia. Lombard Romanesque art spread all over the county of Barcelona and old Catalonia in general. Today, we can still see the richness of medieval art in most of the parish churches in the area. But also on the narrow streets of the historic town centre of Vic. Everything grew over the centuries, and Vic gained the status of a city. The towers and walls were to protect the castle, the cathedral, and between them, a large square where the market was held, a veritable symbol of the town, the Plaza del Mercadal. And the streets were filled with artisans, merchants, and also with money changers and lenders. And for a few decades, there was even a small Jewish quarter with its own synagogue. But dark times were to come, with fights between the feudal lords. And with the Black Death came desolation. We're in the 15th century. There's a king, Alfonso IV,
he signed the charter that unified the town in a single council. The people of Vic became a single population. The old conflicts ended, and the town's splendor grew. Vic rebuilt within its walls in the Gothic style. The windows opened out to heaven in both church and civil architecture. The town expanded beyond its walls. A new bridge opened up a new entrance to the town for a century. There are still traces of the slender shapes of Gothic architecture in the town. You just have to know where to look. Touching heaven, we let ourselves be carried forward. The change to the Baroque town began with the demolition. We now arrive in a new era after a Renaissance which left little behind it. For a long time, different generations of master builders and sculptors from the Morato family of Vic, together with workshops of highly skilled craftsmen, worked at the service of civil and religious art. Students and artists mixed with craftsmen and merchants. So why the demolition? Well, in the 17th century, as part of a plan for fortifications that were never built, districts outside the walls were demolished. Many Romanesque and Gothic buildings were lost, but this made room for new town planning. New convents were built around the medieval town centre. The religious orders formed part of the modern cultural life in Vic. The town's profile changed with a new road around it, and the first neighbourhood laid out on a linear plan, the Eixample Morato. This was a time of prosperity and splendour. The marketplace remained the economic lung of the town, but now the square was gentrified. The winter residences of the big country landowners in the area sprang up here and all over the town. Houses to show off their wealth, and balconies from which to see and be seen in all their privilege. Vic Baroque is a distinctive style that can be found all over the town. They symbolize a town that was growing and gaining cultural importance at regional level. Behind the austere facades are theatrical interiors filled with art, light, and dynamism. But don't let yourself be too dazzled. It's time to leave the Baroque and move on. Shh. To understand this new stage in our journey, first we have to visit the diocesan library. The process that began with the scriptorium carried on over time through the literary university of the 16th and 17th centuries. And now, with a seminar in this library started by Bishop Francis de Bayan, generations of outstanding intellectuals, churchmen and professionals of the 19th and 20th century were trained among these books. One of them was the thinker and politician Jaume Balmes. Another was the poet Jacint Verdaguer. And years later, the bishop and thinker Torasi Bages. And it was crucial for an artist of the international standing of the painter Josep Maria Sert. Can you imagine the kind of cultural life the city has had with all these figures and many others? The artistic boom of the late 19th and early 20th centuries put Vic at
forefront of Catalan cultural life. Currents like Vigatinism, the Renaissance, the revival of Catalan culture, and Art Nouveau left a splendid legacy in the town. Society was also marked by the influence of religious institutions. Students, seminarios, new congregations, and so on. The portrait of an atmosphere that will identify Vic as the City of Saints. Architecture was also emerging, with two areas of growth, the leather industry and making cured meats. Let's go back. We're here again, in modern day Vic. Who do we find? Artists, merchants, students, life. We let ourselves be seduced by art and culture. Vic has all the heritage to explain it, generating and spreading knowledge, promoting art. Vic has a heart that attracts. The square is its symbol and strength. You can visit markets and fairs all year round. The energy of the square extends to all the streets. Vic means quality local shops. Art, culture, life. We've journeyed through the centuries in Vic, but it's all around us. Want to go out and find it? Let's go and enjoy it.